Okay, students. So this is the yesterday continuous class. Asymagnetism. Okay. See, this is what geographic meridian. This is the magnetic meridian. So what is meant by geographic meridian? So the vertical plane passing through the geographic north and south poles is called geographic meridian, and the vertical plane passing through the magnetic north and south poles is called magnetic meridian. Magnetic meridian, nana. Okay. Magnetic meridian. Okay, nana. Next one. Earth's magnetic elements. Earth's magnetic elements. See dear students. See this is already completed. A, B dash, C dash, D is the geographic meridian. Geographic meridian. This is the plane, vertical plane passing through the geographic north and south is called geographic meridian. And similarly, A, B, C, D is the magnetic meridian. The vertical plane passing through the magnetic north and south poles. That is called magnetic meridian. Okay. Okay, Nana. Earth's magnetic elements. Earth's magnetic elements. See dear student, this is the very most important 3 bits, that is 3 definitions. 3 definitions are very most important. Okay, so entire this chapter, magnetic elements are very most important. Just 3 marks, very useful and very most important and very easy. By using magnetic elements to find out the magnetic field or to describe the magnetic field at any point on the earth surface. So using magnetic elements to describe the magnetic field at different points. So that the elements which describe the Earth's magnetic field at any point. That elements is known as magnetic elements. They are declination, representative letter delta. కొన్నిట్లో తీటా అని ఉంటుందా డెల్టా. నేను డెల్టాతో మీ ఇష్టం వచ్చిన లెటర్తో మీరు రిప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు. సో డిక్లినేషన్ ఫస్ట్ వన్. సెకండ్ వన్ inclination theta or inclination or dip. Inclination or dip. And third one is horizontal component of Earth's magnetic field. Horizontal component of Earth's magnetic field. Okay, clear? That is represented letter BH. See dear students, these 3 are magnetic elements. The elements which describe the Earth's magnetic field at different locations. See, already we know Earth's magnetic field varies from place to place. So near Chennai, the Earth magnetic field is the order of 10 power minus 4 Tesla. Of course, it varies from place to place. Okay, so Earth's magnetic elements. Okay, how many magnetic elements are there? 3 magnetic elements. Declination, that is delta, and inclination or dip, represented by letter theta. And third one, horizontal component of Earth's magnetic field, that is BH. So we will discuss one by one. First one, declination. What is meant by declination? It is very easy and very simple.
The angle between magnetic meridian and geographic meridian is called declination. The angle between geographic meridian and magnetic meridian is called declination, that is delta. That is delta. See this? This is the geographic meridian. This is the magnetic meridian. Of course, the angle between magnetic meridian and geographic meridian is called delta. That is called declination. Okay, clear. See, the value of declination varies from place to place. It is higher value at of course at higher latitudes. See, dear students, the value of declination is minimum at equator, higher at higher latitudes. See, the value of declination delta is minimum at equator. Delta is maximum at higher latitudes. Maximum at higher latitudes. See, the value of delta at Mumbai. So the value of delta at Mumbai 0 degree 50 minutes west ఉంటుందండి. The value of delta, the value of declination at Mumbai 0 degree 50 minutes west kale unte, the value of delta at Delhi 0 degree 41 minutes east kale unte. East. So tilted, the angle tilted towards east, the angle tilted towards west. So the value varies from place to place. However, declination in India is low. Declination value India lo takku. Okay, see this? Of course, it is not an important, but మనం తెలుసుకోవడం కోసం చెప్తున్నాను just. But definition of declination is very most important. These definitions, 3 definitions are very most important. Okay, see, the value of declination at Mumbai 0 degree 50 minutes towards west, and Delhi 0 degree 41 minutes towards east. Okay, of course, however, declination in India is low value. Of course, it varies from place to place. Already we know delta is minimum at equator and maximum at higher latitudes. That is the declination. Next, a line drawn on the world map which is passing through the same value of declination is called isogonic lines. Same value. So ఏ కంట్రీస్ గుండా వెళ్తుందో ఒక లైన్ మనం సేమ్ వాల్యూ ఆఫ్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియాలో ఏదైనా ఒక ప్లేస్ న్యూఢిల్లీ నుంచి డ్రా చేసుకుంటే త్రూ అవుట్ ది వరల్డ్ మ్యాప్ మొత్తం. సో ఆ లైన్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇండియాలో పాస్ అయింది, నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ అమెరికా పాస్ అయింది. ఇట్లా డిఫరెంట్ కంట్రీస్ కుంటా సేమ్ వాల్యూ ఆఫ్ డిక్లినేషన్ లైన్ కనుక డ్రా చేస్తే ఆ లైన్ మనం ఏమంటామంటే ఐసోగోనిక్ లైన్స్ అంటారు. On the world map, the line which is passing through the same value of declination is called isogonic lines. Isogonic line. See, so declination. So representative letter is what? Delta. Same value of declination
is nothing but which line? Isogonic line. Isogonic lines అంటారు. On the world map, the line passing through the same value of declination is called isogonic line. Isogonic line. Similarly, the line drawn on the world map which is passing through the zero value of declination is called agonic lines అంటారు. Zero value of declination is called agonic lines అంటారు. Agonic lines అంటారు. Agonic line or agonic line or agonic lines. See dear students, on the world map, మనం వరల్డ్ మ్యాప్ ఒకటి తీసుకుంటే సేమ్ వాల్యూ కొన్ని కంట్రీస్ కుంటా సేమ్ వాల్యూ ఆఫ్ డిక్లినేషన్ ఉంటుంది కదా, ఆ లైన్ మొత్తాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఐసోగోనిక్ లైన్స్ అని. ఆన్ ద వరల్డ్ మ్యాప్ ద లైన్ డ్రాన్ విచ్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ ద జీరో వాల్యూ ఆఫ్ ప్లేసెస్, జీరో వాల్యూ ఆఫ్ డిక్లినేషన్ ఈస్ కాల్డ్ agonic lines అంటారు. Agonic lines. Okay, so that is the declination concept. So simply declination means what? The angle between magnetic meridian and geographic meridian, that is called declination, represented by letter delta. The value is minimum at equator, maximum at the higher latitudes. Okay, next one is inclination or dip. Next one is what? Inclination. Second one, inclination theta or dip anna inclination anna both are same. Inclination. So inclination means what? See dear students, this is the earth. Just assume this is the earth. This is what? Geographic north, geographic south nanu. Okay na? A magnetic needle or a compass needle suspended freely in air, the needle come to rest along the direction of geographic north and south poles approximately. Please remember it like this. This is what? This is the, of course, this is North Pole. This is what? North Pole untundana. North Pole of the needle. This is South Pole of the needle. Okay. Okay. So clear. Okay, Nana. Of course, this is the horizontal line. So, a magnetic needle or compass needle suspended freely in air, it come to rest along the direction of geographic north and south approximately, not accurately. Already మనం డిస్కస్ చేసాం. ఓకే, see ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మ్యాగ్నెట్, బార్ మ్యాగ్నెట్ అనుకున్నాం, లేదా మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ అనుకున్నాం. ఇది దీని సౌత్ పోల్, రెడ్ ఉండేది సౌత్ పోల్, రెడ్ ఉండేది నార్త్ పోల్ అనుకున్నారు. సారీ నాన్న, సో రెడ్ కలర్ వచ్చేసి నార్త్ పోల్ అనుకున్నాం, ఈ ఎండ్ వచ్చి సౌత్ పోల్ అనుకున్నాం. సో ఏ మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ ఈజ్ సస్పెండెడ్ ఫ్రీలీ ఇన్ ఎయిర్. ఓకే, it come to rest after some oscillation, it come to rest along the direction of geographic north and south approximately. It come to rest along the direction of geographic north and south approximately. So itla vachinadi. ఇదేంటది? ఈ నిడిల్ యొక్క నార్త్ పోల్, ఇదేంట్రా సౌత్ పోల్, దీనిది. ఓకే, సో ఇట్లా వచ్చిందంటే మీనింగ్ ఏంటన్నా, అదే డైరెక్షన్లో అర్త్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంది. అర్త్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏ డైరెక్షన్లో ఉందో ఇది ఆ డైరెక్షన్కి వచ్చి ఆగుతుంది. అది అదే డైరెక్షన్కి వచ్చి ఎందుకు ఆగుతుంది అనేది ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. ఎందుకు ఆగుతుందిరా, ఈ అర్త్ లోపల ఒక బిగ్ మ్యాగ్నెట్ ఉంది, దాని సౌత్ పోల్ ఇటు ఉంది, దాని నార్త్ పోల్ ఇటు ఉంది. కాబట్టి సో
దీని నార్త్ లోపల ఉన్నటువంటి సౌత్ అట్రాక్ట్ అయ్యి ఇట్లా వచ్చేస్తుందని చెప్పాను ఆల్రెడీ. ఇట్ ఈస్ ఓవర్. ఓకే, సి ఓకే. ఎనీవే, a bar magnet is suspended freely in air. It come to rest along the direction of geographic north and south approximately. సో ఇట్లా వచ్చింది కాబట్టి ఎందుకు వస్తుందంటే దిస్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ అర్త్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. అర్త్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎటు ఉందో అటు చూపించింది, ఆ పొజిషన్ రెస్ట్కి వచ్చింది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద అర్త్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, అర్త్స్ రిజల్టెంట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ప్లీజ్ రిమెంబర్, అర్త్స్ రిజల్టెంట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఓకే, see, simple inclination or dip is defined as the angle made by the ఇదేంటంటే BE అర్త్స్ రిజల్టెంట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఇది ఏ డైరెక్షన్ వచ్చి ఆగిందో ఆ డైరెక్షన్ లో అర్త్స్ రిజల్టెంట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంది, అర్త్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంది. దట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ అర్త్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఓకే, దిస్ ఈస్ BE. ఇది మొత్తం అర్త్స్ రిజల్టెంట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంది కాబట్టి అది అందుకే ఇట్లా వచ్చి ఆగిపోయింది, రెస్ట్కి వచ్చేసింది. ఓకే, ఓకేనా? ఇంక్లినేషన్ ఆర్ డిప్ మీన్స్ ద యాంగిల్ మేడ్ బై ద అర్త్స్ రిజల్టెంట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ విత్ హారిజంటల్, విత్ దిస్ హారిజంటల్ లైన్. ద యాంగిల్ మేడ్ బై ద అర్త్స్ రిజల్టెంట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ విత్ హారిజంటల్ ఇన్ మ్యాగ్నెటిక్ మెరిడియన్ ఈస్ కాల్డ్ inclination or dip. That is simple definition. The angle made by the Earth's magnetic field or Earth's resultant magnetic field with horizontal in magnetic meridian. In magnetic meridian లోనే వచ్చింది. ఓకేనా? ఎప్పుడైతే మనం ఒక బార్ మ్యాగ్నెట్ కానీ మ్యాగ్నెటిక్ నిడిల్ కానీ సస్పెండ్ చేసామో ఆ నిడిల్ బార్ మ్యాగ్నెట్ కానీ నిడిల్ కానీ come to rest along the direction of magnetic meridian. Of course geographic north and south కు వస్తుంది approximately. సో ఇక్కడ ఈ లైన్ ఇది ఏ డైరెక్షన్ లో పోయి వచ్చిందో దాన్ని మ్యాగ్నెటిక్ మెరిడియన్ అన్నాం. ఇదిగో మ్యాగ్నెటిక్ మెరిడియన్, ABCD is the magnetic meridian. Magnetic meridian means what? What is meant by magnetic meridian? The vertical plane passing through the magnetic north and south poles. ఇదే ఇక్కడ డ్రా చేశాను. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ మెరిడియన్. ఓకేనా? సో ఇంక్లినేషన్ మీన్స్ వాట్? ద యాంగిల్ మేడ్ బై ద అర్త్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ విత్ హారిజంటల్ ఇన్ మ్యాగ్నెటిక్ మెరిడియన్ ఈస్ కాల్డ్ డిప్. ఈస్ కాల్డ్ డిప్ ఆర్ ఇంక్లినేషన్. చూడండి ఒకసారి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది కూడా, ఇది నేను మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ అనుకున్నాను. జస్ట్ మ్యాగ్నెటిక్ నిడిల్ అనా, ఇది నిడిల్ యొక్క నార్త్ పోల్, ఇది నిడిల్ యొక్క సౌత్ పోల్. నిడిల్ ఇట్లా వచ్చింది, ఈ డైరెక్షన్లో రెస్ట్కి వచ్చింది అనుకున్నాం. నిడిల్ అంటే ఏ డైరెక్షన్లో అయితే మ్యాగ్నెటిక్ నిడిల్ రెస్ట్కి వస్తుందో ఆ డైరెక్షన్లో అర్త్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంది, నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, రిజల్టెంట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంది. అంటే దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్? BE. దిస్ ఈజ్ అర్త్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఇది. ఓకేనా? అర్త్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ వచ్చేసి ఇది నాన్న. సో ఇప్పుడు ఇదేంటిది? మ్యాగ్నెటిక్ మెరిడియన్. ఆఫ్ కోర్స్ దిస్ ఇస్ ద హారిజంటల్. ద యాంగిల్ మేడ్ బై ద అర్త్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ విత్ హారిజంటల్ ఇన్ మ్యాగ్నెటిక్ మెరిడియన్ ఈస్ కాల్డ్ డిప్ థీటా. ఓకేనా? క్లియర్? సో ఒకసారి చూస్తేనా, ఇదిగో ఈ యాంగిల్ మనం ఏమంటారా? థీటా. ఓకేనా? క్లియరా? ద యాంగిల్ మేడ్ బై ద అర్త్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ విత్ హారిజంటల్ ఇన్ మ్యాగ్నెటిక్ మెరిడియన్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంక్లినేషన్ ఆర్ డిప్. ఇది డిప్ యాంగిల్. ఓకేనా? క్లియర్? డిప్ యాంగిల్ ఎట్లా మెజర్ చేస్తారు? డిప్ యాంగిల్ ఈజ్ మెజర్డ్ బై డిప్ సర్కిల్. ఇట్ ఈస్ అ డివైస్, వన్ డివైస్. రౌండ్ షేప్లో ఉంటుందనే వర్టికల్ ప్లేన్లో ఆ లోపల ఉన్నటువంటి నిడిలు రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది. వర్టికల్ ప్లేన్ ఇది ఎట్లానే సేమ్ ఇట్లానే ఉంది. జస్ట్ ఇదే ఇట్లానే ఉంటుంది. డిప్ సర్కిల్, డిప్
circle. Dip circle. It is a device. సో ఇందులో పాయింట్ ఉంటుందిరా, ఈ పాయింట్ ఎట్లా ఎట్లా మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా? ఈజ్ స్మాల్ డివైస్ లైక్ వాచ్ ఇలా ఉంటుంది, ఆ కాంపాస్ నీడిల్, మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ టైప్లో ఉంటుంది అనమాట. డిప్ సర్కిల్. సో డిప్ సర్కిల్ ఈజ్ అ డివైస్ టు మెజర్ ద inclination or dip measure చేస్తారు. ఓకే, ఓకేనా? వన్స్ అగైన్, what is meant by inclination or dip? The angle made by the earth's magnetic field with horizontal in magnetic meridian is called dip or inclination. Okay, clear? So inclination is measured by dip circle. Okay, okay nana? Okay, so the value of inclination is minimum at equator. It value, dip value varies from 0 degree to 90 degree vary అవుతూ ఉంటుంది కామన్ గా. ఓకే, సో dip is minimum important అన్న, minimum at equator. Minimum at equator. Maximum, dip is maximum at poles. Poles దగ్గర maximum ఉంటుందన్న dip angle. ఓకే, equator దగ్గర minimum ఉంటుంది. These are very most important. Dip is minimum at equator, maximum at poles. Maximum at poles. Okay. The line drawn on the world map which is passing through the same value of inclination is called isogonic line center. Is called, okay, see, same value of dip is called isoclinic lines అంటారు. Isoclinic line అంటారు. See, once again, a line drawn on the world map which is passing through the same value of inclination is called isoclinic line. Isoclinic lines అంటారు. అట్లాగే జీరో వాల్యూ ఆఫ్ డిప్, జీరో ఎక్కడ ఉంటుందన్నా? ఈక్విటార్ దగ్గర ఉంటుంది. ఈక్విటార్. సో ఈక్విటార్ని మనం ఈక్విటార్ మీద జీరో ఉంటుంది కాబట్టి దాని మీద వరల్డ్ మ్యాప్లో డ్రా చేసుకుంటూ పోతే ఈక్విటార్లో వెళ్ళిపోతుంది అంతా. అఫ్కోర్స్ ఆ కంట్రీస్ మొత్తం కూడా సేమ్ వాల్యూ ఆఫ్ జీరో వాల్యూ ఉంటుంది. సేమ్ జీరో వాల్యూ ఉంటుంది కాబట్టి జీరో వాల్యూ ఆఫ్ డిప్ ఏ కంట్రీస్ కూడా పోతుందో ఆ లైన్ మొత్తాన్ని ఏమంటారంటే జీరో వాల్యూ ఆఫ్ డిప్ లైన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎక్లినిక్ లైన్స్ అంటారు. ఐసో దిస్ ఈస్ జస్ట్ ఏ పెడతాడు, ఎక్లినిక్ లైన్స్ అంటారు. సేమ్ వాల్యూ ఆఫ్ డిప్ ఈస్ కాల్డ్ isoclinic lines. See, on the world map, the line drawn which is passing through the same value of dip is called isoclinic lines, and zero value of the line passing through the zero value of dip is called eclinic lines center. Okay, is also a both are just important bits. Okay, Nana? At what place dip is maximum? Poles. At what place dip is minimum? Equator. Okay. So one more. At see, northern hemisphere. See, dear students, this is Earth. This is the northern hemisphere. This is the southern hemisphere. At northern hemisphere,
the north pole of the needle tilted downwards. Okay, see, so rub చేస్తాను ఇది. See this is the earth. Okay, Nana, this is the equator. This is what? Northern hemisphere. This is southern hemisphere. The northern hemisphere, the north pole of the needle tilted downwards ఉంటుంది. The southern hemisphere లో the south pole of the needle tilted downwards ఉంటుంది. రెండు డౌన్వర్డ్స్, tilted downwards. అయితే అంటే ఏంట్రా మీనింగ్ ఏంటి ఇక్కడ జనరల్గా మనం ఈ డిప్ సర్కిల్ కనుక తీసుకెళ్తే ప్లేస్ టు ప్లేస్ ఇంకా యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. కామన్గా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. అది మీరు వీడియో ఒకటి మీకు సెండ్ చేస్తాను, అది చూడండి అని ఒకసారి. బట్ అదంతా మనకేమీ అవసరం లేదు, నాట్ రిక్వైర్డ్. సో ఇది కూడా మనకేం అవసరం లేదు, జస్ట్ తెలుసుకోవడం కోసమే. ఇది కూడా ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ రాదు. మనకు వచ్చేది ఏంటంటే ఈ మూడేనా, ఈ మూడు డెఫినేషన్స్ బాగా గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు, ఇంకేం అవసరం. ఓకే ఓకే ఎట్ northern hemisphere, the magnetic needle, the south pole of that is at a northern hemisphere, the north pole of the magnetic needle tilted downwards. అదే southern hemisphere లోకి వచ్చేసరికి ఈ సైడ్ వచ్చేసరికి southern hemisphere, the south pole of the magnetic needle tilted downwards ఏ ఉంటుంది. ఓకే, చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట డిపెండ్ ప్లేస్ టు ప్లేస్. ఇంకా it is varies from place to place. Okay, next, horizontal component of earth's magnetic field. Horizontal component of earth's magnetic field. See dear students, this is the earth resultant magnetic field. Okay na, BE is the earth resultant magnetic field. The earth resultant magnetic field resolved into two components, two rectangular components. So first one is horizontal component, that is BH cos theta, and vertical component, vertical BV sin theta. So ఏం చేశాను నేను, దిస్ ఈజ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ ఏ డైరెక్షన్లో రెస్ట్కి వచ్చిందో ఆ డైరెక్షన్ మనం అర్త్ రిజల్టెంట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటాం. ద అర్త్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ రిజాల్వ్డ్ ఇంటూ టూ రెక్టాంగులర్ కాంపోనెంట్స్. First one is horizontal component, that is BH cos theta, and second one is BV sin theta. First one is horizontal component BH cos theta, second one is vertical component, that is BV sin theta. Okay, see what is meant by horizontal component? The component of Earth's magnetic field. The component of Earth's magnetic field along horizontal is called horizontal component of Earth magnetic field, and similarly the component of Earth's magnetic field along vertical is called vertical component of Earth's magnetic field. That is a simple definition. Okay, horizontal component of Earth's magnetic field means what? The component of Earth's resultant magnetic field along horizontal is called horizontal component of Earth's magnetic field, and the component of Earth's magnetic field along vertical. నేను అర్త్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ని టూ పార్ట్స్ చేశాను, వర్టికల్ ఒకటి, హారిజాంటల్ ఒకటి. ద కాంపోనెంట్ ఆఫ్ అర్త్స్ రిజల్టెంట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అలాంగ్ వర్టికల్ ఈస్ కాల్డ్ వర్టికల్ కాంపోనెంట్. సి వర్టికల్ కాంపోనెంట్ అనా. So this is BE, of course this is also BE. So horizontal component BH is equal to BE cos theta. So nana BE ne nenu two parts chesanu, two rectangular components ki divide chesanu. ఒకటి horizontal component BE cos theta, రెండు vertical component BE sin theta. Okay, so BH is equal to what? BE cos theta. This is equation number 1. And vertical component BV is equal to BE sin theta. This is equation number 2. Equation number 2. So dividing equation 2 by equation 1. 2 entra BV by BH is equal to BB cancel అయిపోతుందా, BE sin theta by
BE cos theta. BE cancel out. Ultimately, tan theta is equal to BV by BH. Theta is equal to what? Tan inverse of BV by BH. This is the angle of dip. Dip ni find out cheyadani formula. Theta is equal to tan inverse of BV by BH. Okay. See, equation 1 and 2, adding and squaring. Squaring and adding equation 1 and 2. Squaring and adding. Equation 1 and equation 2. Equation 1 and 2 square చేసి యాడ్ చేస్తున్నానన్నా అప్పుడు ఏమవుతుందిరా BH square plus BV square is equal to ఏమవుతుందన్నా BE square cos square theta plus BE square sin square theta అవుతుంది. ఓకే, సో BH square plus BV square is equal to BE square రెండిట్లో ఉంది కాబట్టి కామన్ తీస్తే cos square theta plus sin square theta. This is value is 1. Cos square theta sin square theta value ఎంతనా 1. Ultimately BE square is equal to BH square plus BV square. BE is equal to what? Square root of BH square plus BV square. This is the magnitude of Earth's resultant magnitude. Magnitude of Earth's resultant magnitude V equal to square root of BH square plus BV square. Okay, na? See, the Earth's resultant magnetic field is resolved into two rectangular component. ఒకటి horizontal component, దీన్ని ఇటు పక్క దీన్ని టూ పార్ట్ చేశాను నేను. BE ని ఒకటి హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్, ఇంకోటి వర్టికల్ కాంపోనెంట్. హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ ఏమో BE cos theta, వర్టికల్ కాంపోనెంట్ ఏమో BE sin theta. సో హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ BH is equal to BE cos theta and vertical component BV is equal to BE sin theta. So dividing 2 by 1. So tan theta is equal to what? BV by BH. Okay. Theta equal to tan inverse of BV by BH. This is the angle of dip. Okay. And equation 1 and 2 squaring and adding, then ultimate answer is BE is equal to square root of BH square plus BV square. Okay. This is the magnitude of Earth's resultant magnitude. Okay. See, the horizontal component of Earth magnetic field is measured by magnetometer. Okay. BH ఎంత మెజర్ చేస్తారన్నా? BH is measured by magnetometer. Magnetometer is a device to measure horizontal component of Earth's magnetic field. The horizontal component of Earth magnetic field also varies from place to place. It is maximum at equator. BH is maximum at equator. BH is minimum at poles. పోల్స్ దగ్గర మినిమం ఉంటుందనా, ఈక్విటర్ దగ్గర అయితే మ్యాక్సిమం ఉంటుంది. ఏంటది? BH, హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ అర్త్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఓకే, ఓకేనా? See, this is the Earth's magnetic elements. Very most important. So finally, once again, declination means simply the angle between geographic meridian and magnetic meridian. Okay, now next, inclination or dip, the angle made by the Earth's magnetic field with the horizontal in the magnetic meridian is called declination or dip. Next, the last one, horizontal component of Earth's magnetic field BH. The component of Earth's resultant magnetic field along horizontal direction is called horizontal component of Earth's magnetic field. అదే వర్టికల్ అంటే
vertical component of Earth magnetic field అంటాం. అంటే the component of Earth's resultant magnetic field along vertical direction is called vertical component of Earth's magnetic field, BV. Okay nana, so these are the very most important three marks. Number of times examination ఇచ్చారు nana. ఇవి మీరు 2 times రాసి డేట్ వేసి, ఈరోజు డేట్ వేసి 2 times రాసి నాకు సాటర్డే సబ్మిట్ చేయాలి. ఓకే, బీ కేర్ఫుల్. ఓకేనా? డిక్లినేషన్ ఈజ్ మినిమం ఎట్ ఈక్విటార్, maximum at higher latitudes. అట్లాగే inclination is minimum at equator, that is 0 at equator, 90 degree, that is maximum at poles. Horizontal component of Earth magnetic field BH, maximum at equator, maximum at equator, minimum at poles. Okay students, మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే నాకు మెసేజ్ చేయండి అన్న. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Elements of Earth's magnetism. The physical quantities which determine the intensity of Earth's total magnetic field completely in magnitude and direction are called magnetic elements. 3 elements of Earth's magnetism are angle of declination, angle of dip, and horizontal component of Earth's magnetic field. Angle of declination. The vertical plane passing through the axis of a magnetic needle suspended freely through its center of gravity is called the magnetic meridian. Similarly, the vertical plane passing through the line joining the geographical north and south poles is called the geographical meridian. The acute angle between the magnetic meridian and the geographical meridian is called the angle of declination at that point. Angle of dip. When a magnetic needle is suspended freely about its center of gravity in such a way that it is free to rotate in a vertical plane, then, in a steady state, the needle dips down with respect to the horizontal. It has been found that in the northern hemisphere, the north pole of the magnetic needle inclines downward, whereas in the southern hemisphere, the south pole of the needle inclines downward. A magnetic needle which is inclined is called the dip needle. The angle between the axis of the magnetic needle, which lies in the magnetic meridian and the horizontal direction, is called the angle of dip. The magnetic axis of the needle represents the direction of the Earth's magnetic field. Hence, we can define the angle of dip at a place as the angle between the direction of Earth's magnetic field and the horizontal component of the Earth's magnetic field in the magnetic meridian at that place. Displayed here are the positions of the magnetic needle when placed at Earth's magnetic pole and at the magnetic equator. What do you observe? We observe that at the Earth's magnetic poles, the magnetic needle directs in the vertical position and, therefore, the angle of dip is 90 degrees. It means that the magnetic field of the Earth at the Earth's magnetic poles is vertical or perpendicular to the Earth's surface. Similarly, at the magnetic equator, the magnetic needle aligns in a horizontal position and therefore the angle of dip is 0 degrees. It means that the magnetic field of the Earth at the Earth's equator is horizontal or parallel to the Earth's surface. Horizontal component of Earth's magnetic field. We know that except at the equator, the Earth's magnetic field is nowhere horizontal. Therefore, at any place, the Earth's magnetic field in the magnetic meridian may be resolved into 2 components, namely
the horizontal component BH and the vertical component BV. Shown here is a freely suspended magnetic needle NS. The vertical plane OPQR passing through its axis is the magnetic meridian. The plane OABR is the geographical meridian. The angle between these two planes is the angle of declination. The angle between the axis OQ of the magnetic needle and the horizontal OP is the angle of dip delta. The axis OQ of the magnetic needle represents the direction of Earth's magnetic field BE. The field BE can be resolved into horizontal and vertical components BH and BV. From the figure, we know that horizontal component of Earth's magnetic field BH is equal to BE cos delta. Vertical component of Earth's magnetic field BV is equal to BE sin delta. Squaring and adding equations, we get BH square plus BV square is equal to BE square cos square delta plus BE square sin square delta. That is equal to BE square. Therefore, BE is equal to root of BH square plus BV square, because sin square delta plus cos square delta is equal to 1. Dividing equations, we get BV by BH is equal to BE sin delta by BE cos delta, that is equal to tan delta. Therefore, delta is equal to tan inverse BV by BH. By knowing the value of theta and delta at a place, we can determine the direction of the magnetic field BE, and if we know the values of B, BH and delta, the magnitude of the Earth's magnetic field BE can be determined. Thus, theta, delta and BH give complete information about the Earth's magnetic field at any particular place. Did you know that aurora, the streamers of light in the sky above the northern pole or southern magnetic pole, are caused by the Earth's magnetic field? When the fast-moving stream of electrons moves down in the Earth's magnetic field, they collide with gas atoms and emit light. The display of colors that is observed in extreme northern latitudes are called aurora borealis, and that observed in extreme southern latitudes are called aurora australis.